Hello, everyone. Yes, long time I get to see you. I've been really looking forward to having you in my show. So, basically, what is it that inspired you to become a psychologist and start this metamorphosis counseling and well-being? It's actually something very intuitive. I wanted to, I saw that it's mainly the adolescents who are facing a lot of trouble these days. So they need a lot of guidance and sometimes they need a little bit of counseling as well. So hardly they have anybody to talk to. So we all need a listening ear actually. So this is exactly what we need. And so I thought of like being an educator. I always thought that my students, especially, they needed a lot of help. And why didn't I just try to broaden this and make people make ourselves more approachable so that we can help them out about little issues, small issues about life and all. So that's it. So that we can have more scope to grow, transform. So metamorphosis is basically, it means transformation. So how we transform and grow and finally be a better version of ourselves. Wonderful. So, this in today's stressful world, actually, true mental well-being. How do you actually define it? Mental well-being, basically, it comes from our self-confidence first. So that's a big thing. And we all, at some point of time, we are all victims of a situation. So when certain things like that strike, sometimes we are kind of in a impasse. We don't know how to get along Deal with with life, it, deal yeah. with everything. So then there are certain things, if we know or if someone guides us about it, then we know how to deal with it and how to make ourselves better, handle the situation in a better way. So then only we can get a better mental well-being. We can experience that in a more calmer, peaceful manner. Yeah. So, can you just give us an example of how you have made a change in someone's life who has been really facing a lot of challenges? Well, we kind of touch almost everyone's lives. Absolutely. People come and go, and lots of people we find who are struggling with their situation at times. Mhm. So definitely, like being a human being, we all need to show them the path if we really know. Mhm. So sometimes confidence is the main thing. Stress is the stress, confidence. These are the basic things people are troubled with, and often they don't know. In schools and all, people always have sometimes they have problems like bullying and all. So sometimes you need to help them out with these. Like I have helped some of my students with bullying. So they really had a lot of problem with their confidence. So I literally had to pump in confidence within themselves. So then they were like, fine. Just give us an example of something. Well, I gave you an example already of bullying. Like a guy who was being bullied by lots of friends. He didn't know. He used to feel very sad. He didn't want to go to school. He used to feel depressed and scared of what his friends would say. So Why was he bullied? Basically, what was the reason of mainly bullying? body shaming.
Okay, so he was kind of not that fit enough. So Absolutely. he was body shamed by the other students of his Of class. his classmates. Right. So he was kind of, he didn't know what to do. Right. That's a particular age when you really want to be your best version. Absolutely. You really want to look good. You want to be loved by all your friends. How So old was he? I think he was in class 9 at that. It was a long time back. But Okay. then he was in class 9. So Right. like adolescent, absolutely in his peak. Absolutely. So he really needed a validation. So that's the thing. Like he was feeling very weird and didn't know how to tackle with things, with the situation. Yeah, this is what most kids of that age go through. Absolutely. Yes. So it was then that I helped him out to like So- understand, trying to understand the situation, that why he should not feel so depressed. So how he should intimidated face by it. Yes. intimidated also. Absolutely. So he learned how to face the situation finally. So he dealt with it quite smoothly. Okay, so was his home background or parents also anyway responsible in kind of getting that mindset in him? I mean, where they, what was their behavior that made the guy become a little suppressive? It's like kind of I would say traditional like family. Yeah. But then he was a bit too much spoiled and spoon fed. I would say he was more of a mama's boy. Okay. So like everything like the I think that is the problem. Main problem he was facing is he didn't know how to take his own decisions independently. Everywhere it was his mom who was helping him out. So I would say all the parents never to do that, because when a child comes of age and reaches adolescence, then they should be allowed to take the decisions themselves, face the situation themselves. Then only they will be able to grow, mature, and handle the situations themselves. So, did the counseling sessions of yours? How did it help him actually? How did you actually help in bringing about a change in his perspective, basically? First thing is like I had to make him realize the situation, like why he should not be affected by stuff like that, and realizing and addressing the problem is actually counseling. What is counseling about? So when he knew the situation, when he knew the reality. So basically, we are all kind of, when we are scared, we are kind of confused. We don't know. We think that everything is with us. All the we are the people to blame. We are actually something's wrong with us. So I had to change his mindset about this, his way of looking. So when his perspective changed about the thing, then he realized, and then I gave him the power, the empowerment rather, to the confidence to face the situation boldly without his mother's help. So when he knew what to go and tell them and how to react next time, and he did exactly what I said, Right. and then he was cool with it. He was like happy. Yeah. Then he was happy. His self confidence started building up. So basically, it was a process of trying to make him Awareness. understand that he first needs to love himself. Absolutely. And he first needs to accept himself the way he is for the world to accept him. This is self awareness kind of a thing. Absolutely. And Yeah. like that finally led him to like actually do good in studies and everything. It's a chain reaction kind of thing. Absolutely. That feel good factor, when it is Worked. boosted, obviously everything falls in place eventually. Absolutely. Basically, when you have these sessions with people who are mentally challenged in the sense they are going through depression Special. and all that. Okay. Uh, not special, Okay. through depression and everything. Okay. So, in those cases, isn't it difficult to convince the person that it is not very difficult to change the whole scenario around? Because at that point of time, that person is truly negative. And to evolve out of that negativity and bring in that positivity, what all challenges do you kind of have to go through? Yes, when you're really in a dark phase of your life and like things are becoming too challenging to face, then like along with the counseling, you need to do certain things like uh, mm, maybe some kind of physical activity or maybe listening to music. So these Yeah. things actually immediately kind of give you good vibes.
So once you do things which you really like, maybe you have some hobby, maybe you play an instrument or something, or maybe you just if you feel like you can hang out with your friends or Or have socialize. pets around. Yeah. Yes, having pets is a really nice way to like increase your dopamine. So these are things which actually help. Dopamine, in the sense you're talking about the happy hormones. Exactly. Yeah. Okay, so these are the things that basically naturally increases the level of dopamine in you. Okay, okay, wonderful. So a person is depressed or going through a real bad phase, that person faces a lot of anxiety and panic attacks also when it reaches to an extreme level at one point of time. So how can you really help them overcome those panic attacks? That's a really difficult situation when especially your like adrenaline is like all going in a rush in your body, and then you just don't know what to do. So your heart rate will increase and you'll have palpitation and you'll have sweating and like a kind of a nervous breakdown. So in such a situation, like first thing we need to like do is calm ourselves down. So breathing can control the whole body very fast. So I would suggest that like practicing something like box breathing, which is like 4 seconds inhale, then 4 seconds hold, then 4 seconds again exhale, and 4 seconds hold. So this is called box breathing because of this pattern, 4 seconds thing. Right. So if you do that, like I think that will help calm you down very fast, and then you can like maybe you can just try to make analyze the situation, your the circumstance you're in, your whole body, the condition of your body, the time, everything, and then it will help you calm down. So the panic attack. Basically, through breathing exercises, you also increase the amount of oxygen going in your body, and eventually, when oxygen supply is more to the cells, everything changes. The Yes. environment inside the body becomes very positive also. Yes, but then like the breathing thing is that it's actually the slow breathing thing, the Yeah. box breathing, Yeah. actually calms down your heart rate. Okay. So since when we are having a panic attack, Yeah. the heartbeat is very fast. Okay. So the box breathing is like since we are breathing in for 4 seconds, Yeah. then holding it for 4 seconds, so Yeah. it's a long time. Then again breathing out slowly, exhaling, and again holding it for 4 seconds. So that is a process which very fast slows down your heartbeat, and that will regulate your overall blood pressure and your breathing. So it your balances the palpitation. hormones and the other organs Absolutely, of the body. absolutely. Right. So can you just tell me the difference between counseling, therapy, and coaching? Which is basically, people are very confused in today's world. Counseling, when you even when you tell them that you're going for a counseling session, people think that, oh my god, this person is into depression or something. But counseling can happen to any normal person also. Counseling, that's what I need to know exactly what counseling, therapy, and coaching is all about. Then counseling is more into guiding people. তো লোকজনকে একটুখানি গাইড করা যে কিভাবে করলে পরে it will be easier for you. তো and then coaching is a little more, a little less formal. And that's it. Like these are kind of related. So this is how you go about. Like it's about. What do you say degrees of about formalities. therapy? Therapy is more like an approach about like it's a technique, you can say. So okay, I can give you this therapy and it will help you. So it's like a technique, overall technique. Right. So it's more professional, I would say. Counseling and therapy, and coaching is less professional. এবার Less তুমি আমার formal. বলো, মানে ধরো এই যে কাউন্সিলিং কিংবা থেরাপি, কোচিং, একটা মানুষ তো আন্ডার স্ট্রেস কারোর কাছে যায়। অ্যাজ আই হার্ড, বিদেশে একটা কনসেপ্ট আছে দ্যাট ইউ গো টু আ থেরাপিস্ট বিকজ আ থেরাপিস্ট ইজ লাইক আ ফ্রেন্ড টু ইউ। আমরা যেটা এটা আমাদের রিলেটিভকে বলি, আমার মাকে বলি, আমার বাবাকে বলি, সামটাইমস পিপল আর নট এবল টু kind of handle that pressure also to the person you're telling. So a therapist is a very non-judgmental person. Absolutely. Who can act as your friend and become of help to you also. That's the point. Exactly. এবার ধরো থেরাপিস্টের কাছে গেলাম আমি, ধরো আমি খুব স্ট্রেসড,
তো আমার কি ধরো সেই মেন্টাল হেলথটার সাথে সাথে আমার ফিজিক্যাল হেলথটাকেও কি করে বেটার করতে পারবে সেটার ইয়েও দেবে, নাকি হি অর শি উইল জাস্ট লুক ইনটু মাই মেন্টাল থিং অনলি? দুটো অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি কানেক্টেড, বিকজ আমাদের মেন্টাল হেলথ আর ফিজিক্যাল হেলথ দুটোই পুরোপুরি কানেক্টেড। কেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের হরমোনসের জন্যই হচ্ছে। তো আমরা যখন স্যাড ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের ওভারঅল মুড লো হয়ে যাচ্ছে। তো ইটস অল বিকজ মানে আমরা তখন কিন্তু ফিজিক্যালিও খুব sick feel করতে শুরু করি, and vice versa. If you are physically not fit, if you're not doing exercise, regular exercise, then you tend to become very morose, sad, দুঃখী এরকম। তো ওই জন্য দুটো অ্যাকচুয়ালি একসাথে রিলেটেড। ওই জন্য যখন আমরা কোনো সাইকোলজিস্টের কাছে, তার আগের কথাটা বলছি যে আমরা যেতে চাই না সাইকোলজিস্টের কাছে, এটা ভেবে যে আমাদের একটা মিথ আছে সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া মানেই কি পাগল নাকি, হ্যাঁ অন্য কোনো প্রবলেম, এর তো তার মানে তো এটা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা যদি একটু সাইন্টিফিক্যালি ব্যাপারটা দেখি, আমরা শরীরে কোনো প্রবলেম হলে আমরা তো একটা ডাক্তারের কাছে যাই। তো তাহলে আমাদের মনে যদি কোনো প্রবলেম হয়, মানসিক প্রবলেম, তাহলে আমরা কেন মনের ডাক্তারের কাছে যাব? তো রেশনালি স্পিকিং আমার যেটাই প্রবলেম হবে আমি সেই ডাক্তারের কাছে যাব। তো দ্যাট ইজ নাথিং টু ডু উইথ স্টিগমা অর এনিথিং যে আমি আমার মাথায় প্রবলেম হয়ে গেছে। ডিপ্রেশন ইজ নট মাথায় প্রবলেম, হ্যাঁ উইথ ডিপ্রেস বা স্ট্রেস বা এক্সাম ফোবিয়া। তাহলে হোয়াট ইজ ডিপ্রেশন? অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রেশনটা বেসিক্যালি again there's a imbalance in those hormones, is it? হরমোনস তো বটেই, বাট দেন ইটস এক্সট্রিম। আমরা তো খুব কমন করে ফেলেছি ওয়ার্ডটাও, আমার ডিপ্রেশন হচ্ছে, বাট ডিপ্রেশন ইজ নট সো লাইক ইজি। হ্যাঁ ডিপ্রেশন মানে সেটাতে অনেক দূর অব্দি জিনিসটা হয়। ফিলিং অফ স্যাডনেস, টিয়ারফুলনেস, হ্যাঁ মানে সুইসাইডাল ফিলিংস, হ্যাঁ ফিলিং ভেরি লো, নট উইলিং টু সোশ্যালাইজ, there are lots of things, sleeping problem, insomnia, there are lots of things যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কিছু কন্ডিশন হয়, সেটার জন্য আমি সেটাকে ডিপ্রেশন হিসেবে লেবেল করতে পারি। তো আমি যে কোনো স্যাডনেসকে একটু দুঃখ হলো আমার, আই ক্যান জাস্ট সে আই এম ডিপ্রেসড। কিন্তু জিনিসটা হলো আমাদের যে অন্যান্য মেন্টাল প্রবলেম যেগুলো ছোটখাটো থেকে বড় যা কিছু হয়, সে বি ইট বিগ লাইক ডিপ্রেশন, বি ইট স্মল লাইক আই উড সে স্ট্রেস, ডেইলি স্ট্রেস, or even exam phobia. তো এগুলোর জন্য তো we need to go and talk to someone. Yeah. If not a psychiatrist, I would say at least a counselor, at least someone who can guide us. তো এই গাইডেন্সটা আমরা পাবো কোত্থেকে? If we are just sitting at home and doing nothing, and because all those pent up emotions are gathering in you, তাহলে তো exactly, ওটা and what other people will say, এটা ভেবে আমি যদি বাড়িতে বসে থাকি, then that's not going to help us. তাই জন্য আমাদের যদি সত্যি মানে নিজেদেরকে ঠিক করতে হয়, we should go and talk to someone. হ্যাঁ ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সঙ্গে কথা বলে যেটা হয়, অনেক সময় আমাদের জাজড হই আমরা, অনেক সময় আমাদের মানে সিক্রেট কিছু বলতে হলে সেগুলো আমাদের কনফিডেন্সিয়ালিটি থাকে না, সেই নিয়ে পরে হয়তো মনে হবে সারা জীবন শুনে যেতে হবে। কিন্তু আমরা কিন্তু যদি কোনো কাউন্সিলরের কাছে যাই, তাহলে জিনিসটা প্রফেশনাল হেল্প তো পাবোই, বিকজ সে তার নলেজটা আছে, আমাদেরকে গাইড করে দিতে পারবে যে মানে প্রবলেমটা কিরকম হবে, প্রবলেমটাকে ডিল করতে হয় সেটা ব্যাপারে। এটা ছাড়া আমাদেরকে মানে কনফিডেন্সিয়ালিটি থাকবে, তার সাথে আমরা ওপেনলি বলতেও পারবো। ফলে সব দিক থেকে ইটস আ উইন উইন সিচুয়েশন। ওয়াই শুড উই গো টু আ কাউন্সিলর ইনস্টেড? একটা জিনিস যেটা আজকালকার দিনে খুব একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, যেটা ইটস আ মেজর ইস্যু ইন টুডেজ ডেজ, দ্যাট parents usually go for divorces. And at that point of time, what goes in the mind of the child and what all happens is something that needs to be addressed. Because the child is at the end of the day a victim without having done anything. So এখানে while and after divorce একটা চাইল্ডের কি রকম প্রবলেম হতে পারে, তার কি অ্যাসিস্ট্যান্স তোমরা দিতে পারো আমাদের একটু বলো। বাচ্চার তো এরকম সিচুয়েশনে খুবই মেন্টাল টার্ময়েল হয়, আই উড সে, বিকজ একটা স্টেট অফ কনফিউশন, মানে এরকম একটা কনফিউজিং স্টেটে সে মানে নিজে বুঝতেও পারে না, দ্যাট গাই হ্যাজ টু চুজ, দ্যাট বেবি, দ্যাট চাইল্ড হ্যাজ টু চুজ, মানে আমি বাবাকে নেব না মাকে নেব। তো সেটা একটা উভয় সংকটের মতো সিচুয়েশন। তো সেখানে লাইক অফকোর্স ফাইনালি দে হ্যাভ টু চুজ এনি ওয়ান পারসন, এনি ওয়ান প্যারেন্ট। তো তাকে মানে তখন তার স্ট্রেস বা ওভারঅল তার অনেক রকমের মানে ভেতরে ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট হতে থাকে। তো তখন তাকে একটা একটা কাম এনভায়রনমেন্টে রাখা, তাকে আরেকটু স্পেস দেওয়া, নিজের একটু যে জিনিসগুলো তার করতে ভালো লাগে বা সেগুলোকে আরেকটু ইন্ডালজ করতে দেওয়া, এবং তাকে কনস্ট্যান্ট নোটিস করা, তাকে কনস্ট্যান্ট
খেয়াল রাখা যে কি করছে না করছে, তার অ্যাক্টিভিটিস দেখা, তার হঠাৎ করে যদি কোনো ইমোশনাল শিফট হয় বা তার বিহেভিয়ারাল কোনো শিফট হয় সেইগুলোকে খেয়াল রাখা, বিকজ ইটস আ বিগ সিচুয়েশনাল চেঞ্জ। যখন বিগ সিচুয়েশনাল চেঞ্জেস হয়, যেমন বাড়িতে কেউ মারা গেল বা এমন কোনো সিচুয়েশন হচ্ছে যেটা খুব বড় একটা চেঞ্জ, this is the time when we actually start facing mental problems. Because mental problem তখনই আসে because আমাদের অনেকটা বড় একটা sea change in our life, এরকম একটা কিছু হয়। তো এরকম টাইপের বড় ঘটনা, সে ডিভোর্সে হোক কি বাড়িতে কেউ মারা যায় হোক বা অন্য কিছু হোক, সেরকম হার্টব্রেক হোক, we should always keep noticing our emotional changes, our behavioral changes, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলো দিয়ে আমরা রিয়েলাইজ করবো যে whether we should go and talk to someone or not, কিংবা এমন কোনো কিছু করতে শুরু করলাম যেগুলোতে it will help us, like listening to music or something, বা কোনো রকমের এক্সারসাইজ করা, একটু ডেইলি একটু হাঁটা। আই থিঙ্ক এগুলো এমন জিনিস প্রত্যেকের করা উচিত। এগুলো করলে it will really help boost up your mental and physical health. How do you help your clients open up if they are very introvert? মানে there are some people who don't know to speak only, মানে নিজের হয়ে বলতে কিভাবে হয় সেটাই জানে না, সেখানে কি করো তুমি? সেরকম সিচুয়েশনে অ্যাকচুয়ালি মানে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু গেইন দ্যাট পারসনস ট্রাস্ট। Like that's the job of a counselor, that you have to be friendly, you have to act friendly at least, so that that person feels comfortable to open up. তো সেটার জন্য একটু স্পেস দিতে হয়, কখনো তাকে এটা বোঝাতে হবে যে মানে ওকে ইউ ক্যান টেক ইউর পজেস, হ্যাঁ, অ্যান্ড জাস্ট ট্রাই টু ফিল রিল্যাক্সড, একটা স্ট্রেস সিচুয়েশন না হয়, জিনিসটা একটু কামিং একটা এনভায়রনমেন্ট যদি হয়, চারিপাশের যে অ্যাম্বিয়েন্সটা সেটাও যেন একটু মানে কামিং হয়। তো সব মিলিয়ে সিচুয়েশনটাকে একটুখানি লেস স্ট্রেসফুল করে, তার সাথে একটু ফ্রেন্ডলি হয়, তার সাথে একটু ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করে, দিস আর দ্য টেকনিক্স উই ক্যান সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ভেরি টাইম কনজিউমিং, একটু টাইম লাগে সব ডিপেন্ডস মানুষের অন সাথে। হাউ মানে with whom you are dealing and how you are doing that. When it comes to ধর grief, somebody has passed away, there can be heartbreak, ধর কোনো রকম ইমোশনাল ট্রমা, ধর ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ, সেইটা ধর থেরাপি কিভাবে হেল্প করে? ফার্স্ট অফ অল মানে থেরাপিতে যেটা হয়, আমরা সিচুয়েশনটা বেটারভাবে বোঝার, রিয়ালিটিটাকে বোঝার একটা ব্যবস্থা, একটা সিচুয়েশন তৈরি করি, যাতে কি আরো একটু বেটার করে ডিল করতে পারি আমরা, যাতে আরো অ্যাকসেপ্ট করতে পারি জিনিসটাকে, সত্যিটাকে অ্যাকসেপ্ট করাটাই হলো মেন ব্যাপার। তো আমরা যখন একটা এমন একটা প্রবলেমে পড়েছি যেখান থেকে মানে বেরিয়ে আসতে পারছি না, স্ট্রাগল করছি, তো তখন একটু পজিটিভ ফ্লো অফ থটস, একটু মানে জিনিসটাকে আর একটু বেটার ভাবে দেখা, একটু পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ করা, পয়েন্ট অফ ভিউটা চেঞ্জ করে একটু নতুন ভাবে জিনিসটাকে অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানোটাই হলো মেন ব্যাপার। তো সেটা করে অনেক সময় যে গ্রিফটা ফিল করছি, ট্রাভেল অনেক সময় ট্রাভেলটাকে একটা থেরাপি হিসেবে নেওয়া হয়। নিশ্চয়ই, মানে এনিথিং দ্যাট হেল্পস ইউ ব্রেক দ্যাট ইনার্শিয়া। হ্যাঁ, ওই যে একটা চলছে যে আমার একটা ব্যাড ফিলিং, লো ফিলিং একটা চলছে, তো সেই ফিলিংটাকে মাঝখান থেকে যদি একটা পজ আসে, সেটা যদি কেউ ঘুরতে টুরতে পারে তো খুবই ভালো, সেটা যদি না পারে এমনি সোশ্যালাইজ করা বা এমনি বেরোনো, বেসিক রোজকার এক্সারসাইজ করা, কিছু মেকানিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা, আর কিছু অফকোর্স মানে এমন কোনো হবিজ বা কিছু যদি থাকে বা নতুন কিছু করে, গান শোনা তো খুবই হিল করে, মিউজিক ইজ আ গ্রেট হিলার, মিউজিক হিলস আ লট। তো মিউজিক থেরাপিও হয়, তো মিউজিক দিয়ে কোনো আর্ট ওয়ার্ক, ক্রিয়েটিভিটি, আর্ট থেরাপি, কোনো রকমের ক্রিয়েটিভিটিতে ইন্ডালজ করা, এগুলো হেল্প করে। ইনস্ট্রুমেন্টস যদি কেউ প্লে করে, তার যেটা হবি আছে সেটার উপর এক্স্যাক্টলি, কোনো কেউ সিনথেসাইজার বাজায়, কেউ মাউথ অর্গান বাজায়, গিটার বাজায়, সেইগুলো করা, হ্যাঁ, কিংবা সিম্পল একটুখানি চেঞ্জ, ছোট চেঞ্জ হোক বড় চেঞ্জ হোক, এনি কাইন্ড অফ চেঞ্জ ইজ ওয়েলকাম। এবার ধর আজকালকার দিনে অ্যাডিকশনটা ইজ অ্যানাদার প্রবলেম, রাইজিং প্রবলেম, মেজর সাবস্টেন্স বল, অ্যালকোহল বল, এভরিথিং ইজ অন দ্য রাইজ ভীষণভাবে। সব কিছুর কারণেই তো এই মেন্টাল সেটব্যাকস গুলো ডিল করতে পারছে না বলে মানুষের, ইটস অ্যান এসকেপ দ্যাট পিপল আর সিকিং। এখান থেকে মানুষকে কি করে হেল্প করে বাইরে বার করা যায়?
জিনিসটা খুবই ডিফিকাল্ট, সেটার জন্য তো রিহ্যাব আছে, কিন্তু আমরা মানে পুরো জিনিসটাই মোটিভেশনাল জিনিসটা। সব প্রসেসই, থেরাপি হোক, কাউন্সেলিংয়ের সমস্ত প্রসেসই আমাদের ফার্স্টে সিচুয়েশনটা বোঝানোটা খুব দরকার, যে তার রিয়ালিটিটা তাকে বোঝানো। হুম। তো সেই রিয়ালিটিটা বুঝছে, সে যখন বুঝছে যে তার কতটা ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে, সেইটা বোঝার পরেই লোকে, সে যদি উইলিং হয় তখনই তাকে চেঞ্জ করা যায়, নয়তো করা যায় না। সে থ্রু যদি থেরাপিস, দ্যাট ইজ অনলি থ্রু থেরাপিস। থ্রু থেরাপি, থ্রু আর কাউন্সেলিং। যদি উইলিং ইফ দ্যাট না হয়, পারসন ইজ নট উইলিং, জোর করে তো কাউকে করা যায় না। মেডিকেশন আছে, হুম, কিন্তু মেডিকেশন কতটা চেঞ্জ করবে? ইফ ইউ আর নট উইলিং টু চেঞ্জ ইয়োরসেলফ, দেন ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। থেরাপিজের পরেই কি আমরা রিহ্যাবের জন্য সাজেস্ট করিস তোরা কি সামথিং লাইক দ্যাট? ইটস লাইক মানে যার যা সিচুয়েশন, যদি কেউ এমন একটা সিচুয়েশনে চলে গেছে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ করে, যে তাকে ইমিডিয়েটলি হয়তো রিহ্যাবে নিয়ে যেতে হয়, তো তখন তাই করা হয়। যদি সে সবে সবে স্মোকিং বা কিছু শুরু করেছে, তখন তাকে একটু কাউন্সেলিং করে বা করে বোঝানো যাবে। আর একটু হায়ার স্টেজ হলে তাকে মেডিকেশন প্লাস কাউন্সেলিং করতে হবে। তো ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, অ্যান্ড দ্য পারসন, দ্য এজ, এভরিথিং। তার যদি অন্য কোনো ইলনেস আছে কিনা, আর কোনো প্রবলেম আছে কিনা, ডিপ্রেশনের সাথে তার স্মোকিংটা হয়েছে কিনা, তার ইটিং ডিসঅর্ডার আছে কিনা, তার সাথে হয়েছে কিনা। অনেক সময় এগুলো লিঙ্কড হয়। আমরা যেই প্রবলেমগুলো বলছি, সেই প্রবলেমগুলো একটা অনেক সময় হয় না। অনেক সময় ওসিডি থাকে, ওসিডির সাথে আর কিছু হলো, অনেকের যেরকম একটা কোপিং মেকানিজম, ধর স্মোকিংটা একটা কোপিং মেকানিজম। হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি দে সিক রিল্যাক্সেশন থ্রু দ্যাট। অ্যাবসলিউটলি রিল্যাক্সেশন। সেই অনেকে কারণে বলে ব্রেন অ্যাক্টিভিটি নাকি খুব বেশি হয়, যেটা নর্মালি ইন্টেলেকচুয়ালস সে দ্যাট দ্যাট ইট হেল্পস ইউ, লাইক কফি অ্যান্ড লাইক স্মোকিং রিয়েলি হেল্পস ইউ। বাট আই ডাউট ইট, বিকজ নর্মালি নিকোটিন তো অনেকটাই আমাদের নার্ভ সেল ড্যামেজ করে। সো খুব বেশি করলে ইট গোজ বিয়ন্ড রিপেয়ার। তো এটা খানিকক্ষণের জন্য ডোপামিন রিলিজ ডেফিনেটলি করছে, সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ হেল্পিং আস, বাট উই থিঙ্ক দ্যাট ইটস হেল্পিং আস and in the other way, but it's probably not true, because there are other things that can help you. এই Exercise সাইকোলজিটা করলেও হতে পারে। কিভাবে কাজ করে? তো মানুষে তো সবাই জানে দ্যাট দিস ইজ নট রাইট, কিন্তু তাও করে যাচ্ছে। দে নো দ্যাট দে আর হার্মিং দেয়ার হেলথ। Shortcut route, we all go for shortcut routes. তো মানে that is the thing, that when we're দে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম মাথায় থাকে না যে পরবর্তীকালে এটার ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি grave সবাইকে হবে। আমরা অত ভাবনা চিন্তা করে করি, তাহলে তো হয়ে যেত। আমরা তো মানে why people take to drinking and smoking and other stuff, আমরা যখন রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম একটা শর্টকাট রুটে আমি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব, সেটা একটু রিস্কি আছে, পা ভাঙতেও পারে, কিন্তু অনেকেই তো সেটা ট্রাই করবে। তো এটাই তো মানুষের ধর্ম। রাইট, ওকে ওকে। এবার ধরো, হাউ ডু ইউ ইন্টিগ্রেট মাইন্ডফুলনেস উইথ মেডিটেশন ইনটু কাউন্সেলিং? It's again a process, like mindfulness is being aware. এই যে অ্যাওয়ারনেসের কথাটা বারবার বলছি, যে দ্য মোমেন্ট উই নো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, এই যে এক্ষুনি বল যে যারা করছে তারা তো জানে যে এটা হার্মফুল, কিন্তু তাও তারা কেন করছে? তো এবার আমি যদি সত্যি আমার মধ্যে মাইন্ডফুলনেস থাকে, আই এম অ্যাওয়্যার অ্যান্ড আই এম রেডি টু ডিল উইথ দ্য সিচুয়েশন ইন আ পজিটিভ ওয়ে, আমার মধ্যে সেই অ্যাওয়ারনেসটাও আছে, তখনই আই উইল বি মাইন্ডফুল অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু, আই এম উইলিং টু চেঞ্জ। তো সেই অ্যাটিটিউডের চেঞ্জটাও দরকার। And it's not just the knowledge that this is good or bad, rather the willingness to change, which actually makes it happen. So you have to put your thoughts into action. Absolutely. Absolutely. Thoughts into action. Absolutely, yeah. এবার লাস্টলি, again last but not the least, আমি প্রত্যেকবারই বলে থাকি, what advice do you give to the parents to support child mental health? First of all, be their friend. মানে that's the best thing a child can actually hope for, because বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যে children, they really feel very like scared to disclose stuff about their lives or anything. তো সেই জিনিসটা যেন না, অনেক পেরেন্টসরা আবার খুব হেল্পফুল, খুব ফ্রেন্ডলি হয়। তো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আ পেরেন্ট শুড ডু। দে শুড বি ভেরি হেল্পফুল, দে শুড অলসো বি ভেরি ফ্রেন্ডলি। খুব জাজমেন্টাল যেন না হয়, সব কিছুতে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি যদি জাজ করতে শুরু করে দেয়, ক্রিটিসাইজ করে, তখন তাদেরও কিন্তু একটা ভয় শুরু হয়ে যায়।
তো ফ্রেন্ডলি হয়ে তাদেরকে প্রপার গাইডেন্স দেওয়াটা, তাদেরকে ঠিক জিনিসটা বলাটা, শেখানোটা, সেটাই হলো উচিত। একটা আমরা আরেকটা হলো স্পয়েল করি অনেকে, না চাইতেই এটা ওটা দিয়ে দিই, সেটাও ঠিক নয়। তো একটা পানিশমেন্ট রিওয়ার্ড সিস্টেম রাখা ভালো। যদি সে আর্ন করে জিনিসটা থ্রু দের অ্যাক্টিভিটিস, তাহলে উই ক্যান ডেফিনেটলি কন্ডিশন দেম ইন দ্যাট ওয়ে অ্যান্ড get them something they like, but then not because like they haven't done anything. তো সেটা So they should basically feel. bribing is not the এক্স্যাক্টলি, দে শুড আর্ন ইট। তখনই তাদের ইচ্ছে হবে যে হ্যাঁ, আমি নেক্সট পরীক্ষাতেও আমি ফুল মার্কস পাবো, তাহলে আমি একটা হয়তো ভালো স্টোরি বুক পড়তে পারবো। তো এরকমভাবে আমরা ভালো জিনিসের দিকেই কিন্তু তাদেরকে মানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর যেই জিনিসটা দিচ্ছি সেটাতেও তার ভালোই হবে। আই এম গিভিং দ্যাট পারসন আ স্টোরি বুক টু রিড। তো সেই ইন্টারেস্টটা গ্রোও করবে। ইটস অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি দ্য ডিসিশন ইজ আওয়ার্স। পেরেন্টসরা ডিসাইড করবে তাকে কি দেবে এবং কিভাবে চেঞ্জ করবে, কিভাবে মোটিভেট করবে। তো আমরা প্রথম থেকেই যদি সেই অপশনগুলোই তাকে দিই, যেগুলো পজিটিভ অপশনস টু চুজ ফ্রম, আর সেই পানিশমেন্ট বা রিওয়ার্ড সিস্টেমটাও সেভাবেই যদি হয়, যেমন টোকেন সিস্টেম হয় অনেক সময়, যেখানে আমি সে যদি কতগুলো টোকেন সে কালেক্ট করলে পরে, তাহলে সে এই প্রাইজটা পাবে। তাহলে সে প্রত্যেক দিনের গুড বিহেভিয়ার দিয়ে বিছানা করেছে কিনা, সে অন্যান্য কাজ করেছে কিনা, পড়তে বসেছে কিনা, সেই জিনিসগুলো সব কিছু করে করে একটা করে তাকে টোকেন দিলাম। সেই টোকেনগুলো জমি যদি তার 15টা টোকেন হলো, তাহলে সে সেই দিনকে গেমিং জোনে যেতে পারবে বা আর কিছু করতে পারবে, সামথিং দ্যাট কিড রিয়েলি লাইকস। তো এইরকমভাবে আমরা কন্ডিশন করে বা এরকমভাবে আমরা ডিফারেন্ট টাইপের রিওয়ার্ড সিস্টেম দিয়েও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি। সো ফর দ্যাট দ্য পেরেন্টস শুড অলসো নো আ লিটল বিট অফ সাইকোলজি। বৈশালী, আমি এটাও দেখেছি পেরেন্টসরা, আমরা বলি ফ্রেন্ডলি হতে, পেরেন্টসরা ফ্রেন্ডলি হয়তো হচ্ছে, বাচ্চাটার সামনেই তারা সোশ্যালাইজ করছে, পার্টি করছে, ড্রিঙ্ক করছে, স্মোক করছে, সব করছে। তো সেখানেও আমরা বাচ্চাটাকে ওপেন টু দিস থিংস আমরা রাখছি, উই আর বিং ফ্রেন্ডলি। তুমি বলছো ফ্রেন্ডলি হবে, তো বাট we are also setting a wrong example in front of the kids. Absolutely. সো সেই ব্যাপারটা কিভাবে হ্যান্ডেল করা উচিত? ফ্রেন্ডলি মানে ফ্রেন্ডলির এক্সটেন্টটা কোনটা? ওইখানে সো উই শুড অল নো, একটু আগেই বলছিলাম বাউন্ডারি সেটিং, উই শুড অল নো ওয়্যার অ্যান্ড ওয়েন টু ড্র দ্য লাইন। হ্যাঁ, তো আমরা ফ্রেন্ডলি মানে এই নয় ইউর মাই ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ডলি আর ফ্রেন্ডের মধ্যে তফাৎ আছে। সো আই এম বিং আ ফ্রেন্ডলি পেরেন্ট, হ্যাঁ, অর গাইড, অ্যান্ড আই এম শোয়িং দেম দ্য ট্রু পাথ, দ্য রাইট পাথ। সেটার মধ্যে এটাও আছে যে আই শুড অলসো সেট দ্য এক্সাম্পল. So I should be the example myself. Absolutely. So when it comes to kids, when you are a parent, then your life has to change. Then you cannot continue with all those things which could affect your in a child's negative mental way. health. Yeah, Affect yeah. them in a negative way. So you have to be very careful, So very we need to cautious know what you're we feeding should, them. we should know to draw lines এক্স্যাক্টলি। তো somewhere. ঠিক যেভাবে আমরা খাবার দিয়ে তাদের ফিজিক্যালি তাদেরকে বড় করছি, নিউট্রিশন দিচ্ছি, তেমনি আমরা তাদেরকে মনের মধ্যে কি ফিড করছি, মেন্টাল ফিডিংটাও দরকার। সো হোয়াট ইউ আর ফিডিং দেম মেন্টালি, Right. দ্যাট ইজ অলসো ক্রিয়েটিং দ্য পার্সোনালিটি। সো ইটস এডুকেশন বিগিনস at home. So if the parent is not training them properly, teaching them the right stuff, then they will also learn the wrong stuff. Absolutely. So finally, it all comes down to being positive, being more mindful, and keeping regular exercise, and being aware of your situation. So if we are all aware, then we know what to do and when to do and what not to do. So setting boundaries, and finally being assertive. That is also something which is helpful. So Vaishali, we really had a very nice session with you. আমি অনেক কিছু শিখলাম, we came to know a lot about child psychology, bullying, and if you want more such meaningful content, you can write to us and we will forward the questions to the expert and they will give you a suitable answer that is going to help be helpful for you in the long run. Thank you.